Every day, thousands of people set out on a treacherous journey to flee their homeland. It's the largest displacement of people the world has seen since World War II. These migrants would rather risk their lives on the road than live in a country laid waste by poverty, violence, armed conflict, and natural disasters. Today, countries are increasingly tightening their borders, including those that once led to the American dream. We are going to build a great border wall. We don't want them in our country. Yet migrants will stop at nothing. Ce sont vos dirigeants qui encourageaient nos présidents à nous faire souffrir. C'est comme ça qu'on s'est dit non, on va chez vous alors cette fois-ci. They step off the plane as refugees, but they walk out of this terminal as permanent residents of Canada. Canada. Canada is one of the few countries still perceived as a safe haven for refugees. Mon rêve est arriver à Canada. Moi aussi, je préfère aller au Canada. Au Canada, en Amérique, c'est là où je vais. Thousands of undocumented migrants are forced to make their journey on a road that stretches across 11 countries in the Americas, through thick jungles, across farmland, into open water, and over mountains. For these migrants, and many more, the thought of reaching Canada has become a dream. The Canadian dream. Ça fait plus de 6 mois qu'on a commencé à préparer ces voyages. Mon rêve était d'aller dans un pays qui parle français. Je me disais, c'est le Canada. C'est déjà 42 ans que j'aurai. Rosette has just left Sao Paulo in Brazil. She is traveling with her husband, a political refugee. At their request, we have changed their names, as for all the migrants that appear in this story. Rosette and Godet are fleeing the violence in the Congo. They're traveling with their daughters, Pauline and Marie. Their journey will take them across Brazil, Peru, Ecuador, Colombia, then through Central America, north to Mexico, the US, and finally Canada. They will travel more than 20,000 kilometers. With a bit of luck, they'll reach their destination in less than 6 months. Rosette has left everything behind. She is armed with only her Bible and her faith. Oui, ces versets aussi me fortifient beaucoup. Quand il dit à Josué, tout lieu qui foulera ta plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Donc mon parcours, je sais que tout lieu où que je marcherai, je sais que l'Éternel est avec moi. Je serai toujours vainqueur. Like thousands of African, Cuban, and Haitian migrants, Rosette first arrived in Sao Paulo, Brazil, where all the migrant roads converge. This is where they will set out on a long and difficult journey in search of a better life in the US or Canada. They entered Brazil as the country was getting ready to host the Summer Olympics, the World Cup, and other international events. With all the infrastructure being built, the migrants were able to get jobs and make enough money to get back on the road. Today, work is scarce. Here at the Migrant Center in Sao Paulo, travelers can get a meal, but also guidance and services.
Acharia uma oásis, podemos dizer, onde o migrante na sua trajetória pode parar, recuperar as energias e seguir a sua viagem, mas acreditar no protagonismo do imigrante. Ele caminha com suas pernas, pode precisar num momento de ajuda, de apoio, a gente dá autonomia para eles continuar a viagem. Rosette was a financial administrator before fleeing the Congo. In Sao Paulo, she cleaned hotel toilets to earn money. Quand je suis allée là-bas, on m'a donné l'uniforme, on m'a donné les gants, les bottes. Je suis allée à la toilette, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais serrée. J'étais ça compliqué. Un jour, je pouvais travailler comme ça, laver les WC, toucher les saletés. Nossa, fiquei muito feliz. Ai, meu sonho é ficar lá viajando no Canadá. Ici, qu'il y a les États-Unis et le Canada. Bon, je me prépare avec les pays que j'ai. Je ne connais pas du tout. Bon, je sais que c'est souffrant, comme elle dit, que ce n'est pas facile. Parce qu'on fait 2 jours à pied. Je ne sais pas quel parcours où on fait 2 jours à pied, ce n'est pas facile. Então eles dizem, será que vale a pena correr o perigo? E quando as condições de vida não oferecem a oportunidade de uma vida digna, o ser humano procura alternativas, até arriscar a vida. Je décourage les gens. Je décourage. Pourquoi des risques pareils? Pourquoi des risques pareils? La vie est une seule. Et quand vous mourrez, c'est fini. Quand vous mourrez, c'est fini. Nous sommes à São Paulo, précisément au Brésil. Radio Migrant, nous sommes là. Claudine is a radio host. She would like to see countries keep their borders open so that migrants don't have to put their lives at risk. Nous fouillons les guerres. Nous fouillons des tragédies. Nous fouillons des gens qui viennent piller. Vous avez pris nos places. Vous avez pris nos places. Et le sable doré. Tout est pris. Il n'y a plus rien, même pas de forêt. Les minéraux sont partis. Nos eaux sont parties. Ouvrez-nous les frontières, nous voulons sortir. Nothing will deter Rosette. C'est pesant. Despite the warnings, she will leave. She relies on her faith to face the dangerous journey ahead and uses prayer to overcome her fear of the unknown. Fortifie-toi et prends courage. Josué, là où tu fouleras tes pieds, je serai avec toi. Oh mon Dieu, je confie en ta parole. Amen. Rosette and Godet will not be traveling alone. 8 other Congolese refugees are joining them. They're reluctant to show their faces. With no passport or travel documents, they'll do anything to avoid checkpoints and border controls. Nous avons des informations qui nous viennent d'ailleurs, qui continuent à venir. Il y a des amis qui sont passés par ces chemins, qui nous informent, qui nous envoient des messages par WhatsApp, sur Facebook. Et nous-mêmes, nous débrouillons même sur Google. Je suis déterminé parce que j'ai un rêve avec moi. Ciao, ciao. Ciao à la maison. Nous y allons. Rosette is now ready to face her destiny. Je m'appelle Rosette, j'ai 41 ans. Je vais au Canada avec mes 2 filles. Quito, capital of Ecuador. For more than a decade, this city has become the hub of undocumented migration into North America. Migrants and refugees who transit through the city come from a variety of different countries. Most will continue their journey. They don't carry passports or travel papers and will need to move quickly in order to avoid detection by immigration controls. Rosette is no exception. She hurries from one bus station to the next. Les enfants doivent s'adapter.
Nous serons très rapides, ne pas être distrait pour les enfants, ne pas être aussi distrait pour les discussions. Pas de discussions. Some migrants will remain in Quito to make enough money to be able to continue their journey. Others decide to settle here, injecting new life into old neighborhoods. Ce quartier s'appelle Comité del Pueblo. Donc c'est le premier quartier quand les Haïtiens rentrent dans le pays. Les Haïtiens aiment ce quartier parce que c'est un quartier très commercial. Et les Haïtiens, ils aiment faire le business. Pastor Molière Petit-Homme leads a local revivalist church. Some of his parishioners wait until conditions are right before they go back on the road. Une grande partie des Haïtiens sont chrétiens. Ils pensent qu'il y a une force en haut qui les aide à marcher et à faire cette route ou à faire ce chemin. With the arrival of migrants, human smugglers are never far behind. Coyotes, as they're called in the area. They keep a low profile, but they're lying in wait. For a price, they'll help undocumented migrants cross the border illegally. Términos globales, tú dices cajas o pollos. Caja o pollo. Dícese a la persona que saliendo, buscando un mejor futuro. Jose is one of the smugglers. He is part of a group that takes migrants to the northern region of Colombia. Their fee? Between $1,800 and $2,500 per head. Mucha rutica, y evitan los controles. Tú sabes dónde caminar, a qué hora moverte, a qué hora trasladar a la gente, sin mucho trámite. Because these crossings are illegal, it's impossible to estimate how many migrants have transited through Quito. But humanitarian organizations say there have been at least 200,000 in the past 4 years. Rosette, her family, and the other Congolese have reached Tulcan, a city bordering Colombia. C'est pas facile. Mais vous avez quand même l'air content. Oui, nous sommes contents. L'important, c'est que nous avançons, nous atteignons notre objectif, c'est ça. Even before arriving in Tulcan, Rosette had already experienced her first encounter with smugglers in Peru. Et nous sommes encore rentrés là aux frontières. Nous sommes tombés dans la personne, des personnes là. Moi, j'avais peur de ces groupes-là parce que je crois que les groupes sont des bandits. Or, c'était les groupes qui devaient nous aider. Rosette carries no documentation. She must again rely on smugglers in order to avoid detection. The border between Ecuador and Colombia is porous. There is no gate, and people can travel freely. But any unusual behavior can attract unwanted attention. At a moment's notice, the smugglers spring into action. Rosette and her family board a taxi and enter Colombia illegally. Their friends are waiting for them on the other side. Rosette was lucky. That evening, Colombian authorities set up a roadblock to carry out random migration checks. No hay garantía de que ese sueño, ese anhelo se logra concretar. Definitivamente pueden hacer el negocio con ese traficante, pero él no sabe si realmente ese traficante es legal, entre comillas, porque hay que ser honesto en lo que se hace, pero hay traficantes que no lo son. Entonces ahí está firmando como una sentencia de muerte. Migrants who attempt to cross the border on their own without a smuggler are no less in danger. Se encontró un migrante haitiano casualmente, que tal vez les pasaron la noche por la trocha, se acostaron a dormir y ahí quedaron. Ahí quedó con sus manos bajo como almohada y ahí quedó. La hipotermia lo mató. Lo triste es que todos se van y lo dejan tirado. O sea, sus amigos no lo pueden esperar porque cada quien tiene que mirar a ver cómo evade a las autoridades.
migrants who cross into Colombia are increasingly diverse. Las cuales son de procedencia nepalí, India y Bangladesh. Eritreans and Somalis have also been apprehended. Whatever is happening, we are ready. Either die, either life, just move. If you are trying to send me back to my country, I better commit suicide to be free. Undocumented migrants who can afford it use upscale transportation services. For a fee of $37,000, Chinese migrants can be quietly whisked all the way from China to the U.S. border. Un grupo conformado por mucha cantidad de personas de diferentes países. De hecho, la cabeza mayor ni siquiera es del continente, de diferentes países. Cada quien está encargado de su país. Andres is the Colombian outfitter. He works for the Chinese mafia based in China. Si se llegara a enfermar uno de nuestros pasajeros, nosotros nos tenemos que hacer responsable hasta de los gastos médicos. Corremos peligro, no únicamente nosotros, sino nuestras familias. ¿Por qué? Porque tenemos gente encima de nosotros. After traveling 7,000 kilometers, Rosette and her family reach Medellin. But when they get to the bus station, there is an unexpected setback. Arrivé à Medellin, nous avons passé la nuit au terminal Medellin parce que nous étions arrivés la nuit. Il n'y avait pas moyen d'acheter les billets parce que nous n'avons pas de laissez-passer pour acheter les billets. The missing document is a travel pass that allows temporary entry into Colombia. But it can only be obtained by reporting to officials at the border. Rosette would have risked being turned back. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire quelque chose. Nous sommes venus ici à l'immigration dès le matin et ça a été compliqué parce que nous n'avons pas de passeport. Le gars ne voulait pas nous comprendre parce que nous n'avons pas de documents. Nous avons supplié, il ne voulait pas. Their long journey has come to an end. Rosette and her fellow travelers are told they are being sent back. C'est pas facile. Je regrette, mais je n'en peux rien. Si je vois comment est mon pays, la suite de mon pays, c'est pas facile. Mais je n'ai pas de choix. Il faudrait rentrer. Trop difficile, tu connais. But Rosette stands her ground, and when local authorities see our camera, they finally give in. Now that they have temporary travel passes, they can head over to the bus station. The next step is reaching northern Colombia. This banana-producing region is an economic powerhouse. Turbo, population of 200,000, a small city located on the Gulf of Urabá. This is where the southern portion of the Pan-American Highway comes to an end. To continue north, migrants will need to take a boat. What lies beyond is El Tapón de Darien, the Darien Gap, a dense, inhospitable jungle that separates Colombia and Panama. Behind the bustling economy of Turbo lies a grim reality. Powerful transnational criminal groups gravitate to the city, disturbing everyday life. La ubicación geográfica privilegiada en el mundo de esta zona hace que sea también así como es aprovechada para el comercio internacional y para actividades totalmente ilícitas, también es aprovechada por personas que hacen actividades ilícitas, donde sacan la droga, ya sea por vía marítima, en la frontera con Panamá. Colonel Antonio Dangon is fighting criminal organizations in the region. He knows what dangers the migrants will face on their way to Panama. Yo pienso que lo que hay que buscar es la forma en que los países sean países sostenibles, en que el sueño americano sea el de vivir en cada país con su cultura, con su idiosincrasia, con su idioma, con sus usos y costumbres, con oportunidades de empleo, de trabajo, de educación. And so the group of Congolese refugees arrives in this unsettling region.
Rosette and the others take shelter in a tiny rooming house. They have learned that the border to Panama is now closed to migrants and that the smugglers have increased their fees. Arrêtez que là-bas, pour passer, normal, c'est $30. Mais comme nous progressons, les gens là qui aident les gens pour progresser demandent $100-150 par personne et aussi les petits enfants aussi. Mais nous n'avions pas encore accepté. The rooming house is located close to the docks. The group is ready to leave at any moment, but they must wait. Rosette is combating exhaustion. She needs to be resourceful in order to feed her family while she takes care of her children. La plus grande joie, si jamais j'arrivais au Canada, je sais que je pensais avoir une belle vie. Une maison avec ma famille, une voiture pour aller laisser les enfants à l'école. The wait is too long for some who try to blend in with the tourists and the local population. But it's a risky gamble. The Colombian Navy has ramped up its patrols. Esto es un puesto de control para la seguridad de ustedes. ¿Durante el trayecto han tenido algún inconveniente? Other migrants attempt to dodge the security checks by putting their lives in the hands of smugglers. Tranquilo, amigo, Armada Nacional. These boats are often in poor condition. Shipwrecks are often commonplace. Those not fortunate enough to be rescued face certain death. The unidentified graves of migrants in the local cemetery bear witness to the fate of many. Como católico, yo invito a mi Dios que mi Dios le haya perdonado, según la creencia de uno, porque ellos también son humanos. The migrant's journey is one of anonymity, even after death. Se arraigan su vida por una trocha, para llegar a pasar. Después cogen y de pronto se ahogan o los matan, ¿no? Y la final de muchos, vean, imagínense, llegar a un cementerio, sin doliente, sin nada, solos. Y tal vez la familia bien lejos, sabiendo que, de pronto llegó, sí conocería, sí pasaría. Few of these tragic stories have a name. El Davis Martinez Aguilar and a fellow migrant paid a heavy price for their dream of reaching North America. Está más alto las matas, eso. Jason Rojas is a journalist. He's been tracking stories about migrants. En este sector fue donde se encontraron los cuerpos de los cubanos asesinados. Zarparon en la noche. Y cuando iban por la ciénaga, el lanchero se desvió. Ellos no esperaban ese momento cuando le sacan un revólver, un machete o un cuchillo y les dicen, les vamos a robar. The bodies were discovered in the swamp. El Davis had been raped repeatedly. Her throat had been slit, her body brutally slashed with a knife. The killers were arrested and are facing murder charges. The event changed the way migrant smugglers operate. El miedo de venir a esta región. Esto genera miedo porque la gente, los mismos migrantes llegan y no nos pasa nada por el miedo, porque creen que siempre va a pasar lo mismo como le pasó a estos cubanos. And yet Rosette, her family, and their Congolese friends board a smuggler's boat somewhere on the coast and head out to sea. We set out to find them. Navigating the Caribbean Sea can be treacherous. The boats are often ramshackle and break down on a regular basis. We finally meet up with Rosette and her group in the village of Capurgana. This group of Africans who don't know how to swim were still getting over their experience. Les monteurs étaient arrêtés. Je suis encore tremblante. L'attitude que j'avais dans l'eau, dans les navires, je tremble. Aujourd'hui, je n'ai plus rien dans ma vie parce que je voyage comme ça, les habits mouillés, je n'ai rien. Mais je sais que Dieu va encore me retourner tout ce que je perds.
Many consider Capurganá a paradise on earth. Located on the shores of the Caribbean Sea, this village is surrounded by rainforest. It sits on the border with Panama. Oui, nous sommes déjà arrivés ici. On continue les chemins. Les montagnes, on y montera. Nous allons demander la force de l'Éternel qui nous aide. If they wish to continue their journey north, migrants will need to trek across the Darien Gap. Panama has increased its migrant checks in order to curb the influx. Rosette and her group join hundreds of others who are stranded in Capurganá. Vienen con una cantidad de niños y niñas bastante menores de edad que nos preocupa también. Muchas veces han pasado mujeres embarazadas. Edgar Meja says there are more than 350 migrants in the village, almost 10% of the population. Lo que más nos preocupa es el tema de salud. Respecto a ellos también, mira que si hay 4,000 y pico de personas, más 200 más, ponle 4,500 con las personas que vienen de migración, emigrando, mira que tenemos un solo médico y 2 enfermeras. No es suficiente para nosotros. Debieran de ser 2 o 3 médicos, 4, 5, 6 enfermeras y no los tenemos. Para nosotros la solución sería que no pasaran con el dolor del alma porque son seres humanos igual que nosotros buscando un futuro y una oportunidad de vida. Migrants cannot easily hide in such a small village. Many refuse to speak, like these Nepali we ran into on the beach. They're here waiting for one thing, to get back on the road. Rosette clings to the hope that Panama will open its borders soon. Others, like Nicolas, a Haitian migrant, prefer to take their chances. They hired a smuggler and walked along the arduous jungle trails. But Nicolas and his 3 children were intercepted and turned back. J'ai fait 3 jours, 3 ou 4 jours, marcher dans les forêts et 3 nuits, on peut dormir dans les forêts. Et il m'a dit que les frontières étaient fermées, la police m'a retourné jusqu'ici, à Capurganá. Je vais payer au plus de $100 juste pour marcher dans les forêts, pour arriver. C'est mon argent que j'ai perdu aussi. J'ai perdu mon argent. While he waits for regulations to ease up, Nicolas has found work unloading boats to feed his family. Je vais chercher quelque chose pour maintenir ma famille. Je vais acheter du riz, des poissons, juste pour mon enfant, on avait mangé. Et j'espère ici, juste pour solutionner jusqu'à ouvrir les frontières. Je vais continuer mon rythme jusqu'à arriver au Canada aussi. Pero con niños no, es muy duro para cruzar con niños, es muy duro. Uno como adulto, uno sabe lo que quiere, pero un niño lo que hace es seguir la sombra de su padre. Y tú no puedes llevar a tus hijos a la muerte, porque eso es un camino de muerte. Adriano knows what the trek is like. He's been turned back 4 times. Comida. ¿Sabes por qué? Porque agua de aquí para allá hay siempre. Tú encuentras agua por donde quieras. No te digo que tú pasas un río, el mismo río lo pasas 100 veces. Entonces la comida. La comida es el bien más preciado. La ropa no vale de nada, los trastes no valen de nada, los utensilios no valen de nada. Lo único que vale es la comida. En la montaña tú tienes que botarlo todo menos la comida. La comida es lo que te salva la vida. ¿Qué fue, papá? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buena. Adriano is at the cyber cafe to inform his parents that he is still alive. He needs to ask them for money in order to pay for the smugglers once more. A familiar pattern that bothers even the local population. Panamá los devuelve. O sea, para mí es un robo sabiendo que está la frontera cerrada, que los va a coger la guardia panameña y me los va a devolver y quedan en Capurganá. All these stories begin to discourage Rosette. As the wait stretches out, money is becoming scarce. Mais la vie est trop chère ici, on va retourner à Tours. Bon, en attendant, quand on va ouvrir les frontières, nous allons continuer notre chemin. Mais pour moi, je voulais qu'on avance, qu'on est en avant. Mais malheureusement, comme les frontières fermées, on n'en peut rien. Nous allons attendre. C'est une déception pour moi. Still,
Rosette is determined. It's only a temporary setback. Je ne veux pas abandonner, mon idée est d'arriver jusqu'au bout, à mon objectif. Même après 1-2 mois, j'y arriverai toujours. J'ai l'espoir, j'ai la foi. But Rosette is worried. She's learned that the path through the jungle is known as la Ruta de la Muerte, Death Road. La pasan muy mal, demasiado mal. Hay una subida y unas bajadas que muchas veces no las aguantan, como te comentaba al principio. Se están muriendo en el camino, unos de infarto, otros por golpes, otros por picadura de culebra. Even soldiers find conditions in the jungle punishing. Many suffer from serious illnesses. Si esto es con estas personas, con nuestros soldados que están entrenados, que tienen todo el soporte, ¿cómo será con estas personas que vienen en condiciones físicas reducidas, que vienen sin soporte de salud y que aparte de eso les toca caminar a campo traviesa por unas rutas que no conocen, un clima que no es el de ellos, en la mayoría de los casos, por unos terrenos supremamente agrestes? We wanted to see firsthand what Rosette could expect when she resumed her journey towards Canada. We decided to take one of the many trails through the Darien Gap. We are escorted by Wilberto, a tourist guide, and Hector, who is a migrant smuggler. He has asked that we not reveal his identity. Yo, más que todo acá, soy arriero de animales, o sea, yo trabajo en la montaña y como por aquí ellos pasan, entonces ya uno se iba dando cuenta sobre eso. A veces uno lo encontraba por ahí que no llevaban guía y entonces yo les colaboraba y le ayudaba a subir hasta arriba y ahí, hasta cuando vine a ver, ya yo me empapé ahí a ayudarle y a trabajar sobre eso. The migrants leave in the middle of the night, the best time to avoid detection. In order to ensure our safety, we needed to get permission from the Gulf Clan, a local organized crime group controlling the area. Crossing the jungle can take up to 6 days or more, depending on the conditions of the trail and those set by the smugglers. Un ritmo normal, pense 8 horas. Sí, ahí duermen. Ahí hay un sitio donde campan la gente y duermen ahí. Without the help of a smuggler, there is no way of knowing which way to go. We take a leap into the unknown. Our lives are in the hands of our guide and the smuggler. Y aquí subimos el primer escalón ya. Y aquí se descansa otra vez. Otras personas cuando llegan aquí se descansan aquí. Hay unos que vienen muy cansados y descansan media horita también aquí. Y aquí continuamos otra vez para arriba. Para el alto. Falta de subir 3 escalones así como esto, para poder llegar a la cima. As the day progresses, the heat and humidity become increasingly oppressive. Lining the trails, abandoned clothes, and food wrappings discarded by migrants. Aunque hay personas que son guías que no, hay unos que no esperan a las personas. Hay unos que llevan los inmigrantes los llevan atacados, o sea, azarados. Y hay unos que se quedan y los guías que vienen más atrás los recogen. Hay unos que son irresponsables ya. The smugglers have to keep an eye out for wild animals that could pose danger to the migrants, as well as poisonous scorpions and snakes lurking along the way. The trail becomes increasingly challenging. The incline's even steeper, and the recent downpour makes the climb even more difficult. Así hay que llevarla muy suavecito, que vaya descansando. Cada 10 minutos sentarse y descansar un rato con ellos. Porque si uno no hace eso, hay personas que hasta se salen muriendo con uno. The dead are abandoned along the way. Local
peasants are left to bury them on the trails. The border to Panama is still far away. Migrants who make it to the Panama border without getting intercepted by the authorities can breathe easy. They manage to survive the most dangerous passage through the jungle. Bueno, mi gente, aquí llegando a la Loma de la Muerte. These images were taken by Colombian smugglers. They confirmed that the migrants were delivered alive to the Panamanian smugglers. The Gulf Clan, drug traffickers controlling the region, require this proof since the brutal murder of the Cuban girl in Turbo. Our guide, Wilberto, knows that peace in the region hinges on a delicate balance. El respeto mutuo, ¿sí? A veces se fijan condiciones y se tratan de no pasarse los parámetros. Entonces cada quien hace su trabajo con respeto, como te digo, manteniendo un margen de se puede hacer, de no se puede hacer, se puede utilizar este sendero o esta ruta, esta no se puede utilizar en tanto tiempo y la gente vive como en armonía, en ese caso todos trabajan. Back in Capurganá, we get ready to leave again. A group of African migrants are struggling to make their way across the gap. To try to catch up to them on the other side of the border, we use a boat to bypass the jungle. It's a pricier route that few migrants can afford. The border control takes place in Obaldia, Panama. The streets of this tiny village are empty. Since the border closed, the stream of incoming migrants has decreased. The huge influx of travelers the previous year had caused a public health crisis. Dotting the coastline is a string of islands where the Kuna live. Their villages are close to the tourist spots. These indigenous people have been known to save many a lost migrant's life. This is the route Chinese criminal groups use to transport their affluent customers. After traveling hours on the water, we finally reach the coast of Panama. We soon go through an army checkpoint. But still, no sign of the African migrants. We keep going north. Paso Canoas, a city that straddles the border between Panama and Costa Rica. It's a commercial area that pulls in people from both countries. It's also a gateway for migrants making their way up to North America. Costa Rica has set up migrant camps, like this one on the outskirts of Paso Canoas. This camp provides food and health care, as well as psychological support for migrants distressed by the terrifying trek through the jungle. On doit être toujours prêt pour savoir s'il y a des personnes qui arrivent dans une mauvaise condition. La situation, pas uniquement physique, mais mentalement, ça c'est très stressant. Être arrêté dans une forêt, sans rien manger, sans rien voir, plus que de l'eau de la rivière, et sans connaître quel est ton futur. Officially, Yolanda Sarabia is a translator, but she is much more. Parfois, il m'appelle maman ou maman, mais il me dit, tu me vois maintenant comme ça, mais vraiment, je suis sale, mes vêtements sont sales, il y a des jours que je ne peux pas changer mes vêtements. Mais je ne suis pas comme ça, maman. Si tu me vois, je peux, après prendre une douche, avoir des vêtements nouveaux, c'est différent, maman. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je sais.
we locate members of the African group in a camp in northern Costa Rica. They've just crossed the jungle with great difficulty. 15 jours. 15 jours dans les forêts. Il y a les gens morts. Il y a les autres familles qui viennent, tu vois, papa mort. On a resté avec les mamans, avec les enfants. Moi, j'ai vu une autre fille, un fille de 35 ans mort devant moi. Nous étions ensemble. Si je savais que ça a été comme ça, je ne pouvais pas venir. J'ai souffert. Mais on est arrivé déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut continuer. One man, he's from Eritrea. He was shouting that people should leave him alone, that he wants to die here because he cannot continue. He says he cannot continue. I guess the man must have died. I wouldn't advise my enemy to go through that forest. It's very dangerous. The migrants share their moving stories, leaving a haunting impression on camp staff members. Anteriormente nos comentaban que, por ejemplo, 3 personas de nacionalidad india se encontraban en la selva, cruzando en la selva del Darién, cuando dice que la mafia o demás personas llegaron con un cuchillo, los clavaron y los vaciaron. Entonces es muy difícil para uno superarlo tanto mental, porque ellos lo sienten, ellos lo dicen con mucho sentimiento en su corazón. Hay que ponerse en los pies de ellos y lamentablemente estando aquí ellos los cuentan las historias y da lástima lo que viene lo que queda todavía de que ellos los cuentan a sus amigos aquí y todo, que muchos no llegan. Il dit que même les forêts c'est mieux que retourner à la guerre. Alors, je ne sais pas si jamais je pourrais... Non, je ne vais pas même. Je ne vais pas être habituée à écouter cette histoire. Chaque fois que j'écoute je deviens fâchée avec le monde, fâchée avec la guerre. Mais je veux que ça continue comme ça. Je ne veux pas normaliser ça. Aline has been stranded in Costa Rica for 3 months. Her expression conveys a range of emotion coursing through her mind. Courage, fear, pain, faith. Part of her will forever remains in the jungle, where she lost her sister. Elle est morte. Elle s'est noyée dans la rivière. Il n'y avait personne pour nous aider. S'il y avait quelqu'un, il pouvait bien la rattraper. Nous, on ne sait pas nager. Et puis, il y a des gros rochers dans la rivière là-bas. On ne sait pas nager, on ne savait pas la rattraper. Et elle est partie comme ça, à 35 ans. Aline is caring for her sister's children. Quand on pense à elle, ça nous donne, ça nous renforce. On s'est dit, on fait ça pour elle, en sa mémoire. Si elle était là, elle nous encourageait. Aline is a natural leader who was forced to flee her country. But her heart and mind are still in the Congo. Si on va au Canada, ce n'est pas par plaisir. On aimerait bien rester chez nous. Chez nous, on est mieux. Mais on se dit un jour, peut-être on rentrera chez nous, dans notre pays. Puis travailler, sensibiliser nos frères qui sont restés là-bas au pays. Conditions in Africa aren't likely to change anytime soon. Aline and the other migrants are trying to cross north into Nicaragua. But the smugglers aren't making it easy for them. On nous dit, bon, voilà, on peut vous aider, mais il y a des gens, des passeurs. On arrive ici, j'ai tenté Nicaragua 2 fois déjà. Donner de l'argent, on donne $300, $300, $300. The smugglers, once again, play a leading role. Il nous a abandonnés là, il est parti. Et puis, l'autre de devant disparaît, l'autre de derrière disparaît. On se retrouve au milieu. Entering Nicaragua has become more difficult. Money runs out quickly, making the situation more complex. Their families back home no longer have the means to support them. The Canadian dream can sometimes turn into a nightmare. After pausing for 2 months, Rosette and her family got back on the road and made the difficult crossing through the Darien jungle. Nous avons passé 7 jours dans le jungle. 7 jours dans le jungle. Vous allez marcher 6 jours, 7 jours à pied comme ça, matin jusqu'au soir.
S'il n'y a pas la nourriture, vous mourrez de faim. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un voyage de risque parce que même les montagnes là, il y a des pierres qui sont glissantes. Donc il y a les montées comme ça et les descentes comme ça. Et en bas, c'est la rivière. Donc quand vous glissez directement, si vous battez la tête, que moi je ne peux pas conseiller des gens pour venir. When they emerged from the rainforest, they made their way to Costa Rica. Godet, Rosette's husband, recorded the rest of their journey. They bypassed Nicaragua by boat and traveled through Honduras. Then, they crossed the border into Guatemala. Ici, c'est à Honduras, frontière Guatemala. They continued on towards Mexico. At the border, they crossed the Rio Suchiate on a raft. Nós estamos agora no México. Tijuana, population 2 million. The city is located across from San Diego in California. Millions of migrants have passed through this border city on their way north to pursue their dreams. A wall runs along the border and is heavily guarded by American patrols. Four months after leaving Sao Paulo in Brazil, Rosette and her family reached Tijuana. The migrant center in southern Mexico gave them new clothes to replace the ones they'd been wearing since the start of their voyage. Nous sommes arrivés ici à Tijuana. Nous ne voulons pas aller à l'hôtel parce qu'il faut économiser. Le peu qui nous reste en main, nous ne savons pas comment serait la suite pour au Canada. After paying for transportation and smugglers, Rosette's savings are drying up. The family decides to stay at the Tijuana Migrant Center. On va bien accueilli, on va donner la nourriture le soir, on va donner, là on devrait prendre le bain et la chambre pour passer la nuit. Next day, the family gets up at dawn. Curiosity draws them to the border to take a look at the famous wall standing between the two countries, and standing between them and their dream. They take a moment to play with their children, Pauline and Marie, allowing themselves a rare reprieve from their worries. Rosette and Godet want to avoid the American border crossing for fear of getting deported. They can't afford to hire a smuggler here. They can charge up to $13,000. But Rosette hasn't given up. They plan to head to Nuevo Laredo, where there is no wall, and cross into Texas. Il faut se battre dans la vie. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir, c'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours, toutes les souffrances, je les ai déjà oubliées. Je vois maintenant les positivités, ce que Dieu m'a réservé. Rosette did not regret her decision. The family was able to cross the border illegally and safely into Texas. After being placed under arrest, they were eventually released. After 4 months on the road, fatigue settles in. It's a long bus ride, but the Canadian border is almost within reach. J'ai dit que je sois la bienvenue là-bas au pays. Je vais travailler comme toute personne qui travaille, qui cherche sa vie. Je vais aussi étudier, je vais m'organiser. C'est parce que c'est là que je vais rester pendant tout le long de ma vie. Next stop, New York City, then on to Plattsburgh in upstate New York. From there, Rosette and her family plan to take a taxi to the Canadian border. But Rosette can go no further. The family has run out of money. Rosette will need to put her Canadian dream on hold. On the way to Plattsburgh, we meet a young Nigerian named Adam who was headed for Canada. I'm afraid.
because I didn't know what would happen. They should allow me to enter. Adam flew into New York City on a student visa. Before he left Nigeria, he knew he wanted to settle in Quebec. He's even learned a few words in French. Like, comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle, j'habite, bonjour, bonsoir. I think that's all I know. I don't know much. In Plattsburgh, Adam is approached by a taxi driver. You got a border, right? Yeah, no problem. How much is it? Huh? How much is it? It's 75. The driver takes him down a country road that ends at the border. This is where Adam crosses illegally into Canada. We're the police, we're not immigration. If you cross here, you're under arrest. You understand? The migrant road is a character in itself, a living, breathing entity, constantly evolving and adapting to the environment and the people who travel along it. Because they avoid border checks, it's impossible to estimate the number of undocumented migrants that have traveled across the Americas to Canada. After traveling more than 20,000 kilometers, Rosette is still trying to get enough money to continue her journey to her final destination, Canada. But a new question now haunts her. Once she gets to Canada, will she be accepted or turned away? A few days after the broadcast, Rosette reached Canada. Her refugee claim is now being processed. Je suis arrivée aussi au Canada, Montréal, Dieu merci. Si je suis arrivée ici, ce n'est pas de ma force, c'est grâce à Dieu, la miséricorde de Dieu que je suis arrivée ici. Je remercie l'Éternel des armées qui a été avec moi du début jusqu'à la fin de mon voyage. À lui soit la gloire.